Wothulelwe umnqwazi ngegalelo lakhe kwidabi labasebenzi nasekulweni urhulumente wengcinezelo lo wayesakubanga umphathiswa wezemisebenzi kweli umnumzana uMembathisi Mdladlana kwinkonzo yesikhumbuzo ekhethekileyo yaseburhulumenteni eKapa. Anyone who gets involved, as I always say, you will feel like sitting on top of the fire. Kudutyulwe kwabulawa abarhanelwa abane bebeyokuphanga ishishini kudubulwano namapolisa kuhola wendlela R59 eAlbertine eGauteng ngale njikalanga. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Namhlanje bekubanjwe inkonzo yesikhumbuzo yalo wayesakubanga umphathiswa wezemisebenzi kweli umnumzana uMembathisi Mdladlana. Kule nkonzo ukhunjulwe ngegalelo lakhe kulweni urhulumente wengcinezelo, ukanti usekela mongameli weli umnumzana Paul Mashatile uchaze lo kaMdladlana njengomntu ebezinikezele kubulungisa bezentlalo ngethuba ebesenza intetho phambili kule nkonzo yesikhumbuzo. UMdladlana ebingoyena mphathiswa waxhuzula imikhala ixesha elide kunabanye ngethuba engumphathiswa wezemisebenzi. Uxhuzule imikhala ukusukela ngo-1998 ukuya ngo-2010. Ungene kwesi sikhundla engena ezihlangweni zikaMnumzana uTito Mboweni nongcwatywe ngoMgqibelo weveki ephelileyo. Kamva uMdladlana waqhubeka esebenza njengomkomishinala ophezulu woMzantsi Afrika eCanada de kwafika ixesha lakhe lokulandulela eli limagada ahlabayo. Umafungashe kaMdladlana uthe uyise ebesoloko eqinisekisa ukuba uchitha ixesha kunye nabo ngexesha leholide kwaye ibingumntu onengqeqesho. The house now is quiet. We are only left with memories, your teachings, and we will try by all means to make sure that your legacy lives on. Rest now, Dad. Lala Zamini, Zizi, Jamakas Jadu, Fakate, Nobuboya, Sosala Sikhumbula. Oogxa bakhe kwezopolitiko bamtyibeke ngemfundiso zakhe kwakunye nokuzinikela kumsebenzi wakhe. Most of those that went through his hands and is still holding the fort with great aplomb will forever be indebted to him, appreciative of his teachings and forever miss him. Rest easy, rest in peace, Amin. UMdladlana kuthiwa ubhubhe ngenxa ye-COVID-19 ngokokutsho komhlobo nokwangugqirha wakhe ugqirha Lendikhaya Bam. You know, I'm not supposed to divulge the condition of a person, but because of the complacence that we are having and the belief that COVID-19 is gone, I would like to stress that unfortunately he was the victim of the COVID-19. Ukanti usekela mongameli weli umnumzana Paul Mashatile nobenikezela ngentetho ephambili utyibeke lo kaMdladlana ngokudlala indima ephambili ekuqinisekiseni ukuba abasebenzi beli bayakhuselwa ngumthetho weli. His life provided a lesson in the true nature of social justice, that one must seek for others what you seek for yourself. It is little wonder that he was drawn to the labor movement from the earliest days of his career. He understood that a thriving economy depends on the well-being of its workers. UMdladlana wazalelwa eQoboqobo eMpuma Koloni ngo-1952 kwaye wayesakuba ngutishala nenqununu kwisikolo samabanga aphantsi iAndile eseKapa. Namhlanje kuqatshelwa unyaka weshumi susela oko wadutyulwa wabulawa uSenzo Meyiwa nowayesakubanga unozinti weqela leOrlando Pirates kwakunye neqela lesizwe iBafana Bafana. uSenzo wadutyulwa wabulawa kwikhaya likaKhelly Khumalo nowayeliqabane lakhe kusenzeke sisiganeko. Endlini kwakukho uKhelly Khumalo, uZandile Khumalo, umama kaKhelly, uLongwe Thwala kunye nabahlobo bakaSenzo. Isiganeko sokubhubha kukaSenzo Meyiwa sabangela isankxwe kwilizwe loMzantsi Afrika kanye ngale mini umhla wama-26 ngo-2014
uSenzo walandulela eli ekhayeni likaKhumalo. Usapho lukaSenzo luthi eyona nto luyifunayo bubulungisa kwaye luthi alumchibanga kwaphela uKhumalo. Ngihleze ngibuka ngisho amavidiyo akhe uKheli lapha ngimbuka ukuthi ngonana izithombe zakhe la. Hleze ngimbuka ngiyafisa ukuthi sigcine agcine esazi somndeni azi nezingane ezinye zonke azi wonke umuntu la ekhaya. Naye futhi khona sewafona la. Afonela uma ethaba kaKhumalo bafisa ukuthi balethe uThinku uma wangifonela. Ngathi awuyazi kade phela umuntu wayikhulekela leyo nto. Owayesakuba ngumphathiswa wezemidlalo ngo-2014 umnumzana Fikile Mbalula wathembisa ngelokuba baza kubafumana abarhanelwa ze kwabanjwa amadoda amahlanu ngo-2020. Our message is very clear that they can run but they will not hide. And they've taken an innocent soul, an asset of the nation. And in this particular regard, they must pay for what they have done. Do you remember when he was, when the day of his funeral, when the Minister of Sport then was Minister Mbalula, he said to us, we are going to catch them and we are going to put them in jail and whatever. That day I was like having hope that I know he has been killed, but someone will go to jail for what he did. But here is 10 years, nothing is happening. It was unexpected because the way it happened also, I could not see Senzo in that area at that time of the night. But I guess I was with friends and the facts are still catchy for me, what actually happened. I'm told that they went in and asked for a cell phone, and I said the cell phone only can get somebody to be killed like a criminal. I say it can't be. Okuzakuthi ngoku ngamangqina liqela eselekhwele emkhumbini enika ubungqina kwinkundla, kodwa akukacaci ukuba uphando olwenziwayo mayelana lenyewe luzagqitywa nini, kwaye kulindeleke ukuba ngomvulo kwiveki ezayo liqhube kwakhona eli tyala. Kudidulwe kwabulwa abarhanelwa abane kudubulwano namapolisa kuhola R59 eAlbertine kuruleni ngale njikalanga. Umkomishina lamapolisa eGauteng uNjengele Thomi Mthombeni uthi la madoda bebekwe phansi kweliso elibukhali ngamapolisa nabeza kuphanga ishishini kule ngingqi. Umthombeni uthi linye kuphela ipolisa elifumene unyango kwindawo yeqhwayelo. Yeah, it's a crime intelligence-led operation. Where they systematically put together a team following these suspects who were about to rob, some businesses here in the surroundings. As they followed them up, they ultimately attempted to stop them. On the attempt to stopping them, they started shooting or firing at the police. The police retaliated on that or during that process. 4 fatalities of the suspects, they died on the scene. Umthombeni uthi esi sisiphumo sesivumelwano samvanje sentsebenziswano esikhokelwe ngumphathiswa wamapolisa umnumzana Senzo Mchunu namaqela aquka icandelo lamapolisa iTRT kwakunye namapolisa ezendlela kweliphondo. The security industry like T-Connect, Trackout Connect and then the Gap Security, which have got involved in a real sense, you can see this cooperative agreement is really working. We are very strong in Gauteng in terms of the intelligence, and then hence we have cracked them up. And if they don't stop whatever they are doing, anyone who gets involved, as I always say, you will feel like sitting on top of the fire. Umthombeni uthi luyaqhuba uphando ngokuphathelene nesisiganeko. Ingene kusuku lwesibini namhlanje intlanganiso ekhethekileyo yesigqeba esiphezulu se-ANC namhlanje lo mbutho oqwalasele indima oseluyambile kunikezelo lwenkonzo nakweminye imiba etshisibunzi ngelixa usithi uzimisela ukubuyisa kwakhona isidima sawo. Usekela mphathiswa weCogta uGqirha Dickson Masemula ugangathe phezu kwemisebenzi esele yenziwe ngulo mbutho kusuku lwesibini lale ntlanganiso yesigqeba esiphezulu se-ANC. Today we emphasize priority number 5, which is about investing in people, a core commitment of the ANC's led government
to empower communities by strengthening access to quality services. This commitment to universal access remains unwavering and is central to our transformative agenda. A significant milestone for the basic education sector was reached on the 13th of September 2024 when President Matamela Ramaphosa signed the Basic Education Laws Amendment Bill into law. Uhlabele Mgama isithi banika ingqalelo emandla koomasipala ukuqinisekisa uhanjiso lweenkonzo zoluntu. Water and wastewater management remain critical priorities as we work to ensure all South Africans live in dignified, habitable environments. Collaboration is making a tangible impact in places like Mohali City and Mfuleni, where we have implemented solutions to long outstanding issues which have been troubling those communities. Kambe usihlalo wesiGqeba se-ANC uMamuluko Kubai ubuye waxovula imiba ephathelene nezoqoqosho norhwebelwano. Uthe injongo kuqinisekisa ukuba abemi beli abasokoli konke ngombane. Electricity must serve as a public good, not an unaffordable luxury. And our aim is to secure a stable and resilient energy supply for everyone. We are in firm agreement with all role players, and the objective is set a sustainable, affordable energy supply for all South Africans. And this includes issues such as alternative energy supply in various areas. Ukwathe kukho inkqubela kwiingxoxo zokuthintela ukukhiqwa kwelizwe loMzantsi Afrika kwisivumelwano sorhwebelwano se-AGOA. Abahlali bakaceza kumantla ephondo laKwaZulu-Natal batyhola basemagunyeni ngokusilela ukwenza umsebenzi wabo okukuze emva kokuba umhlambi weendlovu ezingama-30 ziye zaqhwesha kumyezo wezilwanyana iMawana Game Reserve ngoLwesibini, ukanti imibutho engekho phantsi karhulumente ityhola abazingeli abangekho semthethweni ngokutshabalalisa ucingo kulo myezo wezilwanyana. Kusetyenziswe inqwelontaka ukuzama ukubuyisela umhlambi weendlovu ezingama-30 kumyezo wezilwanyana iMawana Game Reserve. Ezi ndlovu zibaleke ngoLwesibini kwaye oku kudale uloyiko ekuhlaleni. Sisaba kakhulu ngoba even nje kuzosabe beyizola silalanga. Ngoba labantu ezafika eduze kwakhona bedlala eduze kwakhona emanzini sabamuva sathi abayolala kweminye imizi ongcono bengalali khona asazi ukuthi ebusuku kuzozala ini sethukile impela manje ngoba nayizolo labanyazi bakhona bakuthiwa ezale kufanele vati so sethule nakhona ukuthi ke bafile izolo bafe bayiphusha ngeground le TV yeground zahamba ezinye sinane inkomo lapha sifuyile inkomo ibolile nje ngamakhalane nani asikhona ukuya siyo qoqa inkomo abathezayo siphila ukuthi sitheze inkuni la sibasimlilo abakhona ukutheza omama futhi abakwazi nokugijima ke noma ingaqhamuka indlovu. Aba bahlali baqalabileyo bathi bafuna zibulawe ezindlovu ukanti umbutho ojongene nezilwanyana iHumane Society International Africa uyawukhaba lo mbono. So we have proposed to move the elephants back into a safe area and to provide temporary fencing whilst a permanent fence is erected, which is in the process. But this cannot be done without transparent dialogue and with commitment by both the communities and the provincial authorities. Kusenjalo, iyezemvelo KZN Wildlife ithi sele ikhokele iqela lamagosa aza kubeka le meko phantsi kweliso elibukhali ngelokuqinisekisa ukhuseleko lwabahlali. Lo gama lisaqhuba iphulo lokukhangela ezindlovu. Namhlanje uluntu lwe-LGBTQI+ luphume ngobuninzi lubhiyozela umsitho ofinca ama-35 iJohannesburg Pride March kwizitalato zase-Sandton. Injongo zabo kukubhiyozela isini sabo ngaphantsi komxholo othi Celebrate Yourself. Amawaka oluntu lwe-LGBTQI+ avela kwiimbambo zone zomhlaba abuthelene ndawonye kumngceleli weminyaka iJohannesburg Pride ngaphantsi komxholo othi Celebrate Yourself. The early years was more a defiance campaign, more a protest march against the apartheid regime and the anti-LGBT laws that regime held. We saw the early 2000s becoming more of a visibility and awareness campaign. And in recent years, I mean, we are mainstream. We are definitely at the forefront in terms of promoting visibility and awareness for the LGBT community in Africa. And with that,
we've seen an increase in attendance, not just from Johannesburg, but across South Africa, and also from global participation. Abahambeli balomsitho babalise ngamava abo ngalomngcelele kwanentsingiselo yabo kubo njengamalungu e-LGBTQI+. The atmosphere here is absolutely electrifying. The diversity of the crowd, people from all walks of life, out in their fabulosity, people from the LGBTQI plus community, but also allies, families. There are people here with kids. There are people who are mothers. I've met proud fathers telling stories about the kids coming out journeys, and it's just a festival of inclusion. We always fighting struggles like day to day. I mean, I'm still kind of scared to walk around looking like this, and I shouldn't be. So this is just a reminder that we can be queer and proud, walk around and take up space. Kambelo Mngcelele ujolise ekulweleni ukubandakanywa koluntu lwe-LGBTQI+ kwilizwekazi le-Afrika ngokubanzi. Masiphasa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Kakhulu ke madikela nomamzango edeskeni yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkele bethuna kwiqonga lam lemozulu mna ke ngegama ndikuthabile Makhaphela inzwakazi yabathembu mvanje nantsi imozulu siye sivuleka lekumbukela ekhaya ngokuphawula ezamvanje ziganeko kuMzantsi Afrika kuphela siyabona lokho imeko pha imandundu phantse nje wonke uMzantsi Afrika ngomsime kwimaxongo nakhona pha kumbindi futhi kodiyana kwasekuseni bevuswa lizulu kakhulu lisebekela yonke intsasa ngala 10 degrees beqhube futhi belusongo lwasuku khona ngo-16 degrees nayo uthande kakhulu kusibekela nje yonke imva kweni ngomsa amaqondo wakho mbukele ekhaya aphansi naphezulu lokuqala nqa iphondo kusempuma koloni njengapha kwintshona yelaphondo njengapha kaloku rhafu ekuseni futhi kuyabanda zimvula zindudumo ngumoya obhudla kaluphu futhi phaya ngamashumi nje mbukela zakhatshwe seso sithathu nansi kaloku imozulu phaya ephondweni lase-Free State apha kumbindi eMzantsi Afrika njengamazantsi kwakhona futhi pha ko-Vicksburg kwimpuma yelaphondo qabaqaba kamafu yonke la ntsasa ngo-13 degrees futhi beqhube belusongo usuku kwakhona futhi ngelashumi nje likhatshwa sisibhozo. Nansi kaloku bethuna imozulu phaya ephondweni lethu liphaya lona entshona koloni njengapha kwindawo ezigudla umnxweme ko-Vredendal ziyabikwa kwakhona futhi ezondudumo ezomvula yonke la ntsasa yangomso ngelashumi baqhube balusongosuku kwakhona futhi ngo-17 degrees kanti ke phaya ephondweni lase-Northwest ngomso gxebe phaya eNorthern Cape mbukeli pha kwimpuma futhi kokurumani kumantla welaphondo ngala 12 degrees phaya ekuseni futhi baqhube naphaya eKimberley kwasekuseni ngamafunja angephi ka-13 degrees mbukele ekhaya nansi kaloku bethuna imozulu phaya ephondweni lase-Northwest ngomso kwintshona futhi phaya kaloku ko-Vryburg neziphaluka kwasekuseni futhi ngelashumi nje likhatshwa sisine kusasibekele ngempela pha komorulenge ekuseni kwakhona beyivala imini ko-25 degrees nansi bethuna imozulu phaya ephondweni laseGauteng kulapho thina sikhoyo amazantsi futhi Carltonville phaya umzekelo futhi kuyanetha kwasekuseni futhi uyabhudla umoya kuyasibekela nje yonke imva kwedini laphaya ngama-3 mbukeli akhatshwa sesibini bethuna ekhaya nansi kaloku imozulu xa sinyuka sithe chu sijonge phaya ephondweni lethu eliphakame kakhulu apha eMzantsi kuseLimpopo njengaphaya kobilabile ekuseni kwakhona ngo-19 degrees kuyanetha futhi kuyaduduma nje yonke imva dinala ngama-3 akhatshwa sesohlanu sehle njalo sithe chu njengokubanzi kaloku iphondo lethu lipha lona empumalanga ko-Middleburg pha umzekelo futhi kwasekuseni ngo-14 degrees bukeli kube bubanda naphaya kaloku emalahleni e-Emelo futhi ngo-13 degrees phaya xa belusongo lwasuku mbukele ekhaya okokugqibela nqa kuKwaZulu Natal ngomso emva kwemini futhi njengaphaya kaloku ko-Vryheid kusabanda kusanetha kwakhona futhi ekuseni ngezomvula zika-14 degrees kanti okokugqibela Richards Bay ngama-3 mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli Kamnandi mawethu.